ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മുടെ പാത്തോളജി ഫാം ഓഫീസർ പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിനിമം ആയിട്ട് 2 മണിക്കൂറിൽ എത്രത്തോളം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ പാത്തോളജിയുടെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് ക്ലാസ് ഉള്ളത്. സോ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 4ആയിട്ടാണ്. ബേസിക്കലി ആദ്യത്തേത് ഇൻട്രൊഡക്ടറി പ്ലാൻ പത്തോളജി ആയിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ UG കോഴ്സ് പോലെ തന്നെയാണ്. അതിൽ നമ്മുടെ പത്തോളജിയിൽ വരുന്ന എറ്റിയോളജിക്ക് കാരണമായ കോസിന് കാരണമായിട്ടുള്ള പാത്തജൻസ്, അതിൽ ഫംഗസ് ഉണ്ട്, ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട്, വൈറസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഫംഗസ് എന്നുള്ളത് മൈക്കോളജി എന്നും, ബാക്ടീരിയോളജി പിന്നെ വൈറോളജി എന്നും, പിന്നെ അതർ പാത്തജൻസ് ലൈക്ക് ഫൈറ്റോപ്ലാസ്മ, പിന്നെ ഫ്ലജലേറ്റഡ് പ്രോട്ടോസോവൻസ്, ഫാനറോഗ്രാമിക് പാരസൈറ്റ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. പിന്നെ അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്നുള്ളത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. കെമിക്കലാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന ഭാഗം. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ അതിൽ വരുന്ന ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, ബയോളജിക്കൽ കൺട്രോൾ ആയിക്കോട്ടെ, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ. തേർഡ് പാർട്ടിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഫീൽഡ് ക്രോപ്പ് ഡിസീസസ്, ഡിസീസ് ഓഫ് വെജിറ്റബിൾസ്, അങ്ങനെയുള്ള ഡിസീസസിൻ്റെ ഒരു കാറ്റഗറിയും. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്നുള്ളത് ഫ്രൂട്ട് ആൻഡ് പ്ലാന്റേഷൻ ക്രോപ്പ് ഡിസീസസ്. ഒക്കെ ഡിസീസസ് എന്നുള്ളത് അതിൽ കോസറ്റീവ് ഓർഗാനിസം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എറ്റിപ്പിക്കൽ സിംറ്റംസ് വരുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ. അത് ഈ ഒരു ചെറിയ ടൈമിൽ അതാണ് നമുക്ക് സാധ്യമാവുന്നത്. പിന്നെ PDF ആണുള്ളത്, അപ്പോൾ അത് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് പോയിന്റ്സ് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൈക്കോളജി എന്നുള്ള ടെർമിനോളജി എനിബഡി ഈസ് ആസ്കിങ്. അത് നമ്മുടെ ഫംഗസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ്. അതിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫംഗൽ കിങ്ഡം എന്നുള്ളത് മുമ്പേ നമ്മൾ കിങ്ഡം പഞ്ചൈ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് അതിലൊരു ഒരു 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 ചേഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് ഊമൈസെറ്റ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് കിങ്ഡം ആക്കി എന്നുള്ളത്. ഊമൈസെറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റോഫ്തോറ, പിത്തിയം, എൻഡോണിമൈൽഡ്യൂ, ആൽബുകോപാത്തജൻ, ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് കിങ്ഡം ആക്കി. കിങ്ഡം സ്റ്റാമിനിപൈല അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമിസ്റ്റ, കിങ്ഡം ക്രോമിസ്റ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സെപ്പറേറ്റ് ആകും. മൈക്കോളജിയിൽ വരുന്ന 2 കിങ്ഡം ആണ്, കിങ്ഡം ക്രോമിസ്റ്റ ആൻഡ് ഫംഗൽ കിങ്ഡം, അങ്ങനെ 2 ആയിട്ടാണുള്ളത്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതിൽ വരുന്നത് ഈവൻ ബാക്ടീരിയോളജി, മൈക്കോളജി എല്ലാം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ പ്ലാൻ പാത്തോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പാത്തോജൻ. അത് ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇറ്റ് ഈസ് സാധാരണ അതൊരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എന്നുള്ളത് അത് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം. ചിലപ്പോൾ അത് സാപ്രോഫൈറ്റ് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഒരു പാരസൈറ്റ് ആയിരിക്കാം. They are taking food from the host, they are parasite, but along with the parasite, if they are causing some disturbances or suffering to the plant or host, ആ സമയത്ത് സെയിം പാത്തജൻ or parasites we used to call them as pathogen. ആ വേർഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്രീക്ക് വേർഡാണ്. പാത്തോസ് എന്നും ലോഗോസ് എന്നും 2ആയിട്ട് തിരിക്കാം. ലോഗോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റഡിയും പാത്തോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഫറിങ്ങും എന്നാണ്. നമ്മൾ ഇതിൽ പാത്തോ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം വി ആർ കോളിംഗ് ആസ് പാത്തജൻ മീൻസ് വി ആർ കോസിങ് സഫറിങ് ടു ദ ഹോസ്റ്റ്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് അതിൽ പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് പാത്തോളജിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സാധാരണ ഒരു നമ്മുടെ സെന്റൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഡിസീസസ് ആൻഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ബൈ എബയോട്ടിക് ഏജന്റ്, ഡിസീസ് ഡെവലപ്മെന്റ് മെക്കാനിസം, ഹൗ ദ പാത്തജൻ ആൻഡ് plant is interacting, okay, and with respect to the environment too. Epidemiology എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഡി ഓഫ് മെക്കാനിസം ശരിക്കും പറയുന്നത് എറ്റിയോളജി ഇൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് symptomatology, study the diseases and disorders. Second one is etiology എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the cause of disease and its further development. Interaction between plant and pathogen and its overall environment, it is nothing but the disease in a population, how they are spreading in a population, how they are spreading in a host. Adana epidemiology എന്ന് പറയുന്നത്. Then last part is suitable management strategy. We have already studied that we have a integrated disease management. Starting principles of disease management everybody know, starting from exclusion principles till chemical and advanced management measures ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് ഈ മാനേജ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജീസിൽ വരുന്നത്. സോ കമ്മിങ് ടു ദിസ് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്, ഇത് ഡിസീസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ്, നോർമാലിറ്റി എന്നുള്ള ഡീവിയേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആൻഡ് ബയോകെമിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ നോർമൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റുകയും അത് ഈൽഡിനെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാന്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡിസീസ്ഡ്.
അപ്പം ഏർലിയർ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം പുരാണ, അർദ്ധശാസ്ത്രം, ഋഗ്വേദ, ഈവൻ അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് ഓർത്തു വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡിസീസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാനേജ്മെന്റ് മെഷേഴ്സ് കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഏർലിയസ്റ്റ് നോൺ റൈറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സുരപാലിയുടെ വൃക്ഷായുർവേദം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇതിലാണ് കൂടുതലും ഫൈൻഡിങ്സ് കാണുന്നത്. അതെല്ലാം ഇതൊരു ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗം. പിന്നെ എല്ലാ ഇതിലും നമ്മുടെ ആദ്യം ഇതിനെ എടുത്ത് ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ പാത്തോളജി എന്നുള്ളത് പാത്തോജൻസിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ എല്ലാം ഗോഡ് കേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു, അല്ലെ, എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ തലയിൽ വെച്ച് കിട്ടുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് റെസ്റ്റ് ഗോഡ് എന്നുള്ള റൊബിഗോ എന്നുള്ള റെസ്റ്റ് ഗോഡും റൊബിഗാലി എന്നുള്ള ആ ഗോഡിനെ പ്ലീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസ്റ്റിവലൊക്കെ. അത് ഒന്നുമില്ല, വീറ്റ് റെസ്റ്റിൽ വന്നപ്പോഴൊന്നും മാനേജ്മെന്റ് മെഷേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല. സോ വി ഹാവ് അങ്ങനെയൊരു ഫെസ്റ്റിവലിലൂടെ അതിന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത സീസണിൽ വീറ്റ് റെസ്റ്റിൽ കുറയുന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഏൻഷ്യൻ ബിലീഫൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് സയൻസ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തത്. വി ഹാവ് നൗ യു ഹേർഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് the origin of plant pathology was actually made after the famine, world non-famine, that is Irish famine, late blight of potato, that is caused. This is late blight of potato is the real reason for the Irish famine. Causative organism is Phytophthora infestans. That is, it was happened during 1845 and 46, and I opened to all the scientific community, those who are working in this field. And absolutely that is Andon de Barry, a professional by a medical doctor, and he did experiment and he proved that it is by a fungus, Irish famine or late blight by a fungus, that too a plant destructor. Phytophthora means, phyto means plant, phthora means destructor. So plant destructor fungus, that is Omycetes, that is the real cause behind this one. Okay. So that was happened in 1845, opened the eyes of those scientists working in this field, agriculture and related to this plant pathology. But in India, it was in 1943 Bengal famine that really that famine created and opened eyes of the scientists in India, and that they started researching much research in this നമ്മുടെ പാത്തോളജിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്ക് നടന്നതൊക്കെ ഈ ഫാമിന് ശേഷമാണ്, ബംഗാൾ ഫാമിന് ശേഷം. അപ്പം that is caused by, that is the pathogen behind that one is Helminthosporium oryzae. This disease is leaf spot or brown leaf spot of rice. Okay. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരുപാട് എപ്പിഡമിക്സ് ലോകത്തിൽ പലതും സംഭവിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത രാജ്യമായിട്ടുള്ള ശ്രീലങ്കയിൽ പോലും 1867 കോഫി റസ്റ്റ് ഒരു വലിയൊരു എപ്പിഡമിക് ആയിരുന്നു. But what is the end result of that one? No? ആ ഒരു റെസ്റ്റാണ് യൂറോപ്യൻസിൻ്റെ ബീവറേജ് ഹാബിറ്റിൽ ചേഞ്ച് വന്നത്. കോഫി കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യർ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ടീ എന്നുള്ള ഹാബിറ്റിലേക്ക് ലഭിക്കും. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലായിക്കോട്ടെ ശ്രീലങ്കയിലൊക്കെ ടീ പ്ലാന്റേഷൻസ് കൂടുതലായിട്ട് വന്നത്. ഈ ഒരു കോഫി റെസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ള എപ്പിഡമിക്കും കോഫി നശിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് ടീ ഇതിന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ കോഫി എന്നുള്ള ബീവറേജസ് ഹാബിറ്റ് ടീ എന്ന ബീവറേജസ് ഹാബിറ്റിലേക്ക് മാറുകയാണ് ചെയ്തത്. So that is what. Okay. So പിന്നെ അതിൽ ഒരുപാട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി, അത് അണ്ടർ പ്ലാന്റ് പത്തോളജി നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഡിസീസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഫംഗസ് ആണ്, മൈക്കോളജി. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബാക്ടീരിയോളജി, പിന്നെയാണ് പ്ലാന്റ് വൈറോളജി വരുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ലൈക്കൻസ്, മൈക്രോസ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് പത്തോളജിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാറുണ്ട്. ഈവൻ അസോസിയേറ്റഡ് ന്യൂമറ്റോളജി ഓൾസോ വി യൂസ് ടു സ്റ്റഡി, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാറ്. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട്. ആൻഡ് മൈക്കോളജിയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അത് ഒരു തുടക്കം മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഡിസ്കവറിയിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ സ്റ്റഡീസും. ദാറ്റ് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ലീവൻഹോക്ക് 1675. ബട്ട് ആക്ച്വലി ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫംഗസിൽ നിന്ന് പുതിയ ഫംഗസ് വരുന്നു എന്നുള്ള സീഡ് തിയറി, അതായത് ഇതിൻ്റെ സ്പോറ് ഈ വാട്ടർമെലണിലൊക്കെ വന്നപ്പോൾ കട്സ്ലൈസസ് ഓഫ് വാട്ടർമെലണിൽ വെച്ചപ്പോൾ അത് വീണ്ടും മുളച്ചു വരുന്നതായിട്ട് കാണാം എന്നുള്ള ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തിയത് മൈക്കലി ആയിരുന്നു. സീഡ് തിയറി ഓഫ് ഫംഗസ്. ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തിനെയാണ് ഫൗണ്ടർ ഓഫ് മൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നീട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ടില്ലറ്റാണ്. ടില്ലറ്റിൻ്റെ എന്നുള്ളത് ആദ്യമായിട്ടൊരു ഡിസീസിനെ കുറിച്ച്, സ്റ്റിങ്ങിങ് സ്പോട്ട് ഓഫ് വീഡിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള പ്രിവോസ്റ്റ് ആണ്. പിന്നീട് ആ ഡിസീസിൽ തന്നെ ടില്ലേഷ്യ എന്നുള്ളൊരു പേര് കൊടുത്തത്, ടില്ലറ്റിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ടില്ലേഷ്യ എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തത് പ്രിവോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. പ്രിവോസ്റ്റ് തന്നെയാണ്
കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് ടിലേഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ ബണ്ട് ഡിസീസ് ഇല്ലാതാവുന്നുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ മേക്കിംഗ് നോട്ട്സ് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് കെമിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തത് പ്രിമോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോമൽ ക്ലേച്ചറും അതുപോലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഫ്രീസ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സയൻറ്റിസ്റ്റാണ്. ആൻഡൺ ഡിബാരി ജർമ്മനി, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി അദ്ദേഹമാണ് ഇതിനെ പ്രൂവ് ചെയ്തത്. സോ ഹിസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് മച്ച് മോർ ദാൻ ദാറ്റ്. സിംബയോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ഈച്ച് അതർ ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം കണ്ടുപിടിച്ചത്, അത് ആ ടെർമിനോളജി കോയിൻ ചെയ്തത് ഇദ്ദേഹമാണ്. അതേപോലെ റസ്റ്റ് ഫംഗസിലെ 2 ഡിഫറെൻറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ഈസ് കമ്പൽസറി ടു കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ. അതാണ് ഹെറ്ററോഷ്യസ് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഹെറ്ററോഷ്യസ് നേച്ചർ കൺസെപ്റ്റ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡൺ ഡിബാരി. അങ്ങനെ പിന്നെ എൻസൈമാറ്റിക് ഡിഗ്രഡേഷൻ, ചില ബാക്ടീരിയ ചില ഫംഗസിലൊക്കെ ഈ പോസ്റ്റ് ഹാർവസ്റ്റ് ഡിസീസിൽ എൻസൈംസ്, പ്രത്യേകിച്ച് പെക്റ്റിനേസ് എൻസൈംസ് ഉണ്ട്, അതാണ് അതിനെ ഡീക്കേ ആക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡൺ ഡിബാരിയാണ്. ഓൾ ടുഗെദർ അത് പിന്നെ കൂടാതെ നമ്മുടെ ഫൈറ്റോഫ്തോറയുടെ റിയൽ പേരും കണ്ടുപിടിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് മോഡേൺ മൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫാദർ ഓഫ് പാത്തോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡൺ ഡിബാരി. ദെൻ അതിന് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ടത് പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം പാത്തോളജിയുടെ ഒറിജിനിൽ തന്നെയാണ് ഈ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് 1885 ബോഡോ മിക്സ്ചർ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ബോഡോ മിക്സ്ചർ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഗ്രേപ്പിലെ ഡൗണി മൈൽഡ്യൂ ആണ്, പ്ലാസ്മോപാരാവിറ്റിക്കോള. ആൻഡ് ആ ഡൗണി മൈൽഡ്യൂ കൊണ്ടാണ് ഈ കാണുന്ന നമ്മുടെ കറൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡോ മിക്സ്ചർ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചിന്തയൊക്കെ വന്നത് ആ സമയത്തുള്ള ഒരു ഡിസീസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. ആൻഡ് ഹാരി മാർഷൽ വാർഡ്, HM വാർഡ്, അദ്ദേഹമാണ് ശരിക്കും പോപ്പുലസിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ പഠിക്കുകയും പിന്നെ ട്രോപ്പിക്കൽ പ്ലാന്റ് പത്തോളജി, ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് വൺ പത്തോളജി, പ്രത്യേകിച്ചും ട്രോപ്പിക്കൽ ഏരിയയിലുള്ള പത്തോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലുള്ള ഇത് സംഭാവനകൾക്കാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഫാദർ ഓഫ് ട്രോപ്പിക്കൽ പ്ലാന്റ് പത്തോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാരി മാർഷൽ വാർഡ്. ലിനേഴ്സ് ഓഫ് മൈക്കോളജി, ലിനേഴ്സിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് അറിയാം, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് അതൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ലിനേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എലിയാസ് ഫ്രീസ് ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് റോബർട്ട് ഹാർട്ടിക്, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഹാർട്ടിക് നെറ്റ്. ഹാർട്ടിക് നെറ്റ് വിസ്കുലാർ മൈക്രോസ്കോപ്പ് മൈക്രോറൈസർ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് റോബർട്ട് ഹാർട്ടിക് ഹാർട്ടിക് നെറ്റ് പ്രപ്പോസ് ഏറ്റവും മൈക്രോറൈസർ. സോ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ വർക്കൊക്കെ ഫോറസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ, അതുകൊണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് പാത്തോളജി ആണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത്, ഫാദർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് പാത്തോളജി. പിന്നെ 1885 ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അലക്സിസ് മെലാഡറ്റ്, അദ്ദേഹമാണ് ആക്സിഡൻ്റലി ബോഡോ മിക്സ്ചർ കണ്ടുപിടിച്ചത്. അദ്ദേഹം ഈ ലാബിൽ അത് ആ രീതിയിൽ പെർമിറ്റേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കി, അങ്ങനെയാണ് ഒരു ബോഡോ മിക്സ്ചർ എന്നുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് കിട്ടിയത്. പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട സയൻറ്റിസ്റ്റ് എല്ലാവരുമായി ഓർട്ടോൺ ആൻഡ് ഗ്രിഫിനാണ് ആദ്യമായിട്ട് മെൻഡേലിയൻ ഫാഷനിലാണ് ഈ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു ജനറേഷൻ അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ആ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് പിന്നീട് ഫർദറായിട്ട് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്ലീഡിങ്ങിലേക്കൊക്കെ നയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ 2 സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഓർട്ടൺ ആൻഡ് ഗ്രിഫിൻ. പിന്നെ E.J. Butler, of course, everybody know, father of plant pathology in India or modern plant pathology in India. His contribution was many. He was studied many of the fungus. He was discovered many, and many things contributed to the field of this plant pathology in India. And Butler, also known as father of modern plant pathology in India, first director of Imperial Micrological Institute, now it's known as International Micrological Institute. So that is what, in 1934, Tisdale and Williams, first time we have an organic preparations of sulfur, so that we can manage many of the diseases. But before that only we have inorganic sulfur compounds. This fellow, Tisdale and Williams, first time dithiocarbamates that was discovered, and this organic fungicide study or use was started after this discovery. Okay, that is what. Then HS Flow, 1955 contributed first time gene hypothesis of disease resistance. Okay, and Mundkar is the person who started Indian Phytopathological Society and the journal Indian Phytopathology. These two, just remember, Indian Phytopathology as well as
Indian Phytopathological Society, Indian Pathology. That is, one is society, one is journal. Right. So that is what. And concept of biological control, especially soil-borne disease, we can manage with a biocontrol agent. So Garrett was the person who studied in detail, investigated in this management of this diseases, root diseases, soil-borne diseases with the help of biological control. Okay. Dasto, maybe you have many known about this J.F. Dasto. First Indian plant pathologist is non-dat J.F. Dasto. First Indian plant pathologist. And his special field was on Phytophthora. And Luthra, he developed the solar heat treatment for wheat loose mud. Another physical management measure for managing plant disease, that is Luthra's solar heat treatment. Okay. So that is what about the fungus mycology. Then coming to the bacteriology, we have Louis Pasteur, Robert Koch, and they proved that anthracnose, that was this one, cattle, okay, that is was caused by a specific bacteria. That was the first time observation regarding that one, bacteria. But Robert Koch in Germany, he was put forward the concept of cause postulate, and he established the pure culture techniques. Okay, Robert Koch. Then we have scientists like T.J. Burrell and A.F. Smith. T.J. Burrell first time proved that fire blight of apple and pear was caused by a bacterium, and E.F. Smith, Erwin Pring Smith, and he is fact that the bacteria is a real cause behind this one, and he could able to isolate the bacteria and management too. So known as father of phytobacteriology. He is known as father of phytobacteriology, E.F. Smith. Then coming to the virology mainly the initial time we have three scientists, that is Adolf Meyer, Dimitri Ivanovsky, and William Beijering. Okay. And Adolf Meyer, born in Germany, worked in this Holland, and especially he worked in TMV, tobacco mosaic virus, and he would demonstrate the staph transmission of this disease. Ivanovsky, what he did is, and the agent of tobacco mosaic that is passing through this bacterial profile. So finally, he was able to get infections, and he proved that is passing through filterable nature, passing through the filters. Then Beijering, that is a Dutch microbiologist, real founder of virology, proved that the virus inciting tobacco mosaic is not microorganism. Isn't it? It's not a microorganism. It is nothing but Candidium vivum fluidum. Candidium vivum fluidum. Right. And then in virology, first person who crystallized the virus, that is Stanley, then Girer and Scram, and Koch was there. He was the first person who studied the TMB under electron microscope. Okay, Koch and colleagues. Girer and Scram is the person who proved that nucleic acid fraction of the virus is actually the infectious agent. Nucleic acid fraction is the real infection agent, who was proved by this persons. And Casanis, he was the person who discovered satellite virus. Satellite virus was discovered by Casanis. And Diner and Reimer both contributed to the discovery of viroid, that is potato spindle tuber viroid. It was discovered by this Diner and Reimer, and they called them as viroid. Then phytoplasma, they are bacteria but wall-less bacteria actually. In 1898, Knockaert and Rouse discovered, it was questioned previous, who discovered phytoplasma, a microorganism-like organism. Knockaert and Rouse discovered this one, and we could not able to culture this in an artificial media. Generally, they are in the host system always.
And Doi and Ishii actually, these two scientists, Japanese scientists, two way they worked and they could able to get that one, it is dye, it is MLOs are or phytoplasma are associated closely associated with the Doi. What Ishii told that this is temporarily got arrested because of the application of antibiotic tetracycline. It was the discovery regarding phytoplasma and mycoplasma, and this pyroplasma, they are walnuts, but they are helical in shape, spirals, helical in shape, and they are associated with constant and diseases and all. And this they could able to Doi et al. Able to apply tetracycline, but this Davis et al. They could able to manage the spiroplasma somehow, but this helical wallus microorganism, it is they given a separate name for this one, and that is spiroplasma. Major contribution of plant pathologists in India, Jeff Dastur and then Prasad, the equivalent of Potato, G.S. Kulkarni and Suryanarayana, Downing Valley of Sorghum, Mundkar and Subramaniam, built of cotton. Okay. And is one of the famous book written, that is Mundkar book is Fungi and Plant Diseases. Okay. And K.C. Mehta, Bee Trust, Luthra, Solar Seed Treatment. Solar Seed Treatment. S.Y. Padmanabhan, of course, Chattopadhyay, both extreme side, both are. So, they studied in detail regarding the disease of eyes. And Tirumalacha, the person in India who worked in antibiotics, that is Tirumalacha. And this apple and or fruits and vegetable disease was most of the study was conducted by N. Tandon. M. K. Patil was there to study this bacterial disease of croplands by M. K. Patil. Somehow incorrect contributions are also there, but that information is good. And this important one is R.S. Singh. R.S. Singh, they are, R.S. Singh is here, so they are Pythium diseases book. Even YL book is so important. This Chiara disease reported by YL along with Downing Valley was also reported, and his famous book is important, that is Fungicides in Plant Disease Control. Fungicides in Plant Disease Control. Some of the books he written here. These are crop plants in India, Rangasamy. Saxena, fungal root diseases. Tisdale, it is Thyra. Horsfall, many books are there, fungicides and their action, principles of fungicidal action, plant pathology and advanced treatise. Okay. E.J. Butler book, earlier Mundkar book was Fungi and Plant Disease. Here, Fungi and Diseases in Plants. Fungi and Diseases in Plants.